Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Today in this video we'll be discussing about most important chapter, that is we'll be neglecting the chapter, very small chapter, that is KTG, that is kinetic theory of gases in first year. So ఇందులోంచి you'll be getting around 6 to 10 marks from NEET examination. ఒకసారి బోర్డు మీద చూడండి. A NEET problem is given. O2 gas and oxygen gas is filled in a cylinder. When pressure is increased 2 times, temperature becomes 4 times, then how much times the density will become? అర్థమవుతుందా క్వశ్చన్ మీకు? O2 gas is filled in a cylinder. When pressure is increased by 2 times, okay, temperature becomes 4 times అట. సో హౌ మచ్ టైమ్స్ డెన్సిటీ బికమ్స్ అన్నాడు. అప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలి? సొల్యూషన్ ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చాడు 2, 4, 1/4, 1/2. సో హౌ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్? So already we know from KTG, that is average velocity equation, అలాగే most probable, అలాగే RMS velocity. So URMS మనకి ఏం చెప్తుంది? URMS is equal to root over 3RT/m RMS velocity. ఓకేనా? సో ఇక్కడ యావరేజ్ అని వాడలేదు కాబట్టి డోంట్ యూజ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ అండ్ మోస్ట్ ఫర్ యూజ్ RMS velocity. సి RMS వెలాసిటీలో 3 కాన్స్టెంట్, గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఓన్లీ టెంపరేచర్ ఇది ఉంది. బట్ వాట్ ఇక్కడ మనకి అడిగేది ఏంటి? డెన్సిటీ గురించి అడిగాడు. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ ఈక్వేషన్, వాట్ ఈస్ డెన్సిటీ ఈక్వేషన్? సి we already know PV is equal to nRT, that is 1 mole of ideal gas, that is number of moles, okay, for n moles of ideal gas equation. ఇక్కడ n is number of moles, 1 mole అయితే 1 పెట్టేస్తారు, n ప్లస్ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? PV is equal to RT అవుతుంది. సో ఇందులోంచి we'll try to solve that problem. What is density? Density is mass per volume. ఓకేనా? నౌ ఇందులోంచి మనం ఏం చేద్దాం? ఈక్వేషన్లోంచి సి PV is equal to n ప్లేస్లో స్మాల్ m by RT by capital M. Because what is n? N is equal to mass of the gas in grams by gram molecular weight. అదవుతుంది మీకు. వాట్ ఈస్ n? మోల్స్ ఎలా వస్తుంది? మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇన్ గ్రామ్స్, ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇన్ గ్రామ్స్ బై గ్రామ్ molecular weight. గ్రామ్ molecular weight of the gas. సో ఇది ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది? డెన్సిటీ మాస్ పర్ వాల్యూమ్. చూడండి ఇక్కడ నుంచి మాస్ పర్ వాల్యూమ్లో పిఎం ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, ఆర్టీ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. అదవుతుందా? సో ఇదే ఈక్వేషన్ మనం తీసుకుంది. ఇది అవసరం లేదు బికాజ్ యావరేజ్ వల్ల అదే RMS అడగలేదు. సో యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో ఇది చెప్పేద్దాం. విల్ రబ్ దిస్ వెలాసిటీ ఈక్వేషన్, యావరేజ్ దట్ ఈస్ RMS వెలాసిటీ. సో దిస్ ఈస్ ద డెన్సిటీ. ఇది డెన్సిటీ కదా మనకి, డెన్సిటీ. సో PM/RT. సో డెన్సిటీ ఈక్వేషన్ ఐల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ PM. ఓకేనా? PM అంటే ఇక్కడ చూసుకోండి ఏంటంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ M/RT. నౌ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ గివెన్. చూడండి, O2 గ్యాస్ ఇస్ ఫిల్డ్ ఇన్ ద సిలిండర్. ఇదిగో సిలిండర్ ఇది. O2 గ్యాస్ ఇస్ ఫిల్డ్. ఓకేనా? వెన్ ద ప్రెజర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ బై 2 times. సో ఇనిషియల్ ప్రెజర్ P అనుకుందాం, ప్రెజర్ ఏమో 2 times అయింది. ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ T అనుకుందాం, టెంపరేచర్ బికమ్స్ 4 times. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్. O2 గ్యాస్ హౌ మచ్ డెన్సిటీ అన్నాడు. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చాయి కదా చూడండి ఈక్వేషన్. ఇందులో డెన్సిటీ ఉంది, ప్రెజర్ ఉంది, టెంపరేచర్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ కాన్స్టెంట్స్. సో డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజర్ by T, because these two are constants. So dt by P is equal to constant, లేదా d1 T1 by P1 is equal to d2 T2 by P2. Are you following? సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ అండి. కేటీజీలో సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఉంటేనే ప్రాబ్లమ్ చేయగలం. d1 we don't know, first density don't know, d1. First temperature T, first pressure P is equal to d2. Again have to find out temperature 4 times, pressure 2 times, PP TT. So d1 by 4 is equal to d2. So what is the answer?
చెక్ చేసుకోండి. ఎస్, ఇక్కడ 2 టైమ్స్ కట్ అవుతుంది అన్నట్టు. సారీ, ఇక్కడ ఉంది కదా ఆల్రెడీ 2 ఉంది ఇక్కడ. 2 1 జార్ 2 2 జార్. సో D1/2 కంగారులో తప్పు చేస్తే బై 4 వచ్చేస్తుంది. బై 4 కూడా ఆన్సర్ ఉంది ఇక్కడ, టిక్ పెట్టేస్తారు. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? డెన్సిటీ D1/2, దట్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ. సో 4th వన్ విల్ బికమ్ ద ఆన్సర్. అదవుతుంది మీకు. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లాస్ట్లో చూడండి 2 టైమ్స్ అయింది కదా ప్రెజర్ బికమ్స్ 2 టైమ్స్. సో ఇక్కడ 2 2 జార్ కట్ అవుతుంది, 2 ఉంటుంది, మిగతా క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి. సో D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు D2, లేదా D1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ D2. So what happens to the density? Density becomes half of the original value. Okay na? Again we'll meet in the another nice video, please.